кез келетін аймақтағы алғашқы оған 500 мың теңге уәде еткен. Андрейге халықаралық іздеу Человеком, который получает переводы от 100 разных пользователей в течение каждого из 3 месяцев подряд, то теперь помимо вышеназванных пунктов появился еще один. Сумма этих операций должна составлять более 1 миллиона тенге. Согласно приказу Министерства финансов, действовать новые условия начнут уже с 1 января следующего года. Также документом утверждаются и правила, по которым банки обязаны передавать органам госдоходов такую информацию, как сведения о счетах, остатках и движении средств и выданных кредитах. На границах России с Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном скопилось до 4000 автовозов с импортными машинами, ожидающих въезда. Как сообщает издание «Коммерсант», через эти страны идет основной поток автомобильного импорта. Ожидается, что такая ситуация сохранится до конца ноября. Издание сообщает, что стимулом для резкого роста импорта стало ожидание подорожания машин после вступления в силу новых правил утильсбора с 1 декабря. Он будет привязан к характеристикам двигателя. Базовая ставка зависит от его объема и типа, а коэффициент рассчитывается по прогрессивной шкале мощности. Льготные же тарифы сохранятся только для автомобилей мощностью менее 160 лошадиных сил. Анықталды. Астанада арнайы қатыста. Обязательно всем и каждому, друзья мои, советую присоединиться к нашему эфиру. Вопросы вы можете задать ей, написав нам на WhatsApp 8 705 25 06 600. Сюда можно отправить свои вопросы для Нургуль. Все узнать о концерте. Она обязательно на все эти вопросы, конечно же, расскажет, ответит. В общем, все здесь на русском радио буквально через мгновение, конечно же, произойдет. Ну а мы, друзья мои, продолжим буквально через несколько. Там более 268,5 тысяч гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 106 миллиардов 800 миллионов тенге. В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного соцстрахования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода. Ну и эту услугу в онлайн-режиме можно получить через электронную биржу труда ЕНБК-КЗ. При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система Минтруда направит на мобильный телефон СМС на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на сообщение. Выплата будет назначена автоматически. Далее о погоде на завтра, 18 ноября. В столице республики Астане, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, 6 градусов со знаком плюс. В Алматы солнечно, плюс 13. И в Шымкенте традиционно солнечно, плюс 20. Спонсор новостей – авиакомпания Turkish Airlines.
心，养生有道。州執委會副主任于家良介紹，惠州作為粵港澳大灣區重要節點城市之一，成功承辦咗15運會、跆拳道、輪滑賽及滑板等賽事。惠州優質嘅戶外運動場、龐大嘅年輕群體，以及每年舉辦19項國家級、省級賽事同100幾項市級群眾體育活動，為滑板等潮流運動提供咗肥沃嘅土壤。咁如今，滑板已經成為惠州最具活力嘅城市符號。中山市人民政府副市长、十五运会中山赛区执委会常务副主任。活动轨迹，有效规范执法办案行为。民警讯问时，严格执行讯问犯罪嫌疑人同步录音录像制度，以制度约束民警依法讯问取证，保障犯罪嫌疑人的合法权益。管理如何维护案件当事人的合法财产权益。陈敏介绍，近年来大力推进涉案财物统一管理，由市县公安机关设立集中的保管场所，对于不同案件、不同种类的涉案分案分类保管，并指定专门机构和人员进行管理，办案人员不得自行保管。同时，健全制度机制，加强监督制约，有效地保障了涉案的财物安全。像现代物流仓储技术引入到日常管理工作中，应用涉案财物管理系统，依托射频识别、二维码、智能保管柜等科技手段，详细记录涉案财物的来源。Дракон и Феникс, не желая мириться с потерей жемчужины, превратились в две горы на берегу Сиху. Их до сих пор так и называют – гора дракона и гора Феникса. Цикл программ о китайском языке и китайской культуре «Здравствуй, Китай!» Ни хао, Чунго! Малин, говорят, что Сиху славится не только своей красотой. Оно тесно связано с китайской историей и культурой. Например, одно из самых живописных мест на озере носит образное название «Весенний рассвет на дамбе Судунпо». Дамба Судунпо названа так в честь знаменитого средневекового китайского поэта сунской эпохи. А ты знаешь, почему все-таки дамба носит имя поэта? Очевидно, она была построена по его инициативе. Правильно. Когда Судунпо во второй раз был назначен правителем области, в Ханчжоу случилась сильная засуха. Сиху обмелела и превратилась в илистое болото. Судунпо собрал 200 тысяч человек и отправил их расчищать дно озера. Они углубили Сиху, а из выкопанного ила построили дамбу с 6 арочными каменными мостами. Ее длина составляет более 2 километров. Эта дамба не только улучшила транспортное сообщение через озеро, но и придала озеру Сиху еще более живописный вид. Нихао. Здравствуй, Китай. Международное радио Китая. Серийная программа Нихао. Здравствуй, Китай. Altă parte, dacă va mobiliza un număr foarte mare de oșteni, vor rămâne prea puțini în țară pentru apărare în caz de nevoie. El i-a propus suveranului să atace mai întâi statele vecine Han și Wei, apoi să avanseze treptat pe tot frontul. Dar pentru a preveni alinierea statelor Han și Wei cu Qi, statul Qin trebuia să încheie mai întâi o alianță cu Qi. Propunerea lui Fan Ju a fost acceptată de suveranul său.
Statul 5 și-a întărit relațiile de prietenie cu Qi și Chu, un alt stat din depărtare, și a anexat unul după altul statele vecine mici, unificând nord-vestul Chinei. În urma acestor succese, Qin a reușit să anihileze în cele din urmă și statul Chu din sud și statul Qi din est, creând în cele din urmă primul imperiu unificat cu puterea centralizată din istoria Chinei. Explicațiune. 而无人机加智能的系统。是那意思。这是打头一下。I think what's fascinating is, do they get anything done? I mean, that's, I think, what most people who are actually, I think the reason the G20 is not talked about at dinner table conversations by normal people, and is mostly talked about by people with PhDs, is what are they actually doing? You know, besides having meetings or endorsing something or committing something, because if you commit like $1 trillion to something, maybe you don't actually deliver. So I looked up, what have they actually done in the last few years? What have they actually accomplished besides just having meetings and condemning and endorsing things? And I think some of this might actually shed light on why the G20 is significant in our modern world. So one of the things that happened during COVID were a lot of developing countries, the poorest countries in the world, oftentimes called the least developed economies or least developed nations. The G20 initiated something called DSSI, Debt Service Suspension Initiative, in which they were able to get $12.9 billion in debt payments for 48 of the world's poorest countries postpone or those restructured. So that is something that they were able to accomplish. So, you know, for example, a nation, they weren't able to pay several $1 million because they built some kind of factory and that they were going to have to, you know, foreclose on that factory or whatever. They were able to just suspend that until after the pandemic era was over, so that these poor countries had time to basically catch their breath. They also created a common framework for debt treatment in 2020, allowing countries like Zambia, Chad, and Ethiopia to renegotiate as well. They pressed the IMF to rechannel $100 billion in what they call special drawing rights to capitalize and develop for resiliency and sustainability. And they invested this money in long-term, low-interest loans. So the IMF is an international tool that's separate from the G20, but the G20 countries, because most of them are also members of the IMF, were essentially able to pressure the IMF into using its tools for the G20's agenda. So I think that's interesting, because we have all these different bodies, the United Nations, the BRICS countries, the G7 countries, and we are wondering, well, who's doing what? Why is one more significant than the other? Who's leading? But the G20 has an enormous power, because it includes most of the G7 countries, or all of them, plus all of these other economies as well that are developing countries that you see in BRICS. And so they're able to actually pressure other international institutions, the G20, to actually get them to get the G20 initiatives accomplished. Another thing, the Global Infrastructure Hub unlocked $200 billion in infrastructure financing for developing countries. So again, it's not just having meetings, it's not just talking about sustainability, but they're actually delivering on some of the things that they're having in these 137 meetings over the course of the year. And like you said, on the Sherpa track, because there's a finance track and the Sherpa track, and all of these meetings happen throughout the year, but are really begin with the meeting that is about to be launched in South Africa, like you mentioned. And I think this year's G20 summit is significant because it's hosted by South Africa, which is, I think this is a historical moment as the country takes the helm to represent the African continent. Its growing influence on global, in global affairs. And it reflects, I think, this broader push to give emerging countries, emerging economies, a stronger voice on the world stage, which has great significance in itself. We hear a lot about G7,
and the big bodies, world economies and political powers discussing things, but not enough voices has been given to the emerging economies. And I think that's a huge change in itself. And when it comes to G20 in 2025, here are some of the key topics that I found that will be discussed. And number one is global economic recovery and inflation control. And we hear that in the news all the time, right? Inflation, especially in the U.S. and in EU, people complaining about insurance costs, even just daily grocery prices. Well, the world, it's still kind of in its post-pandemic recovery, so inflation remains a significant concern. So leaders will discuss coordinated policies to stabilize markets, control interest rate hikes, and also support emerging economies who are vulnerable to debt, as you mentioned. So, and another thing is climate action and green transition. So with the UN's 2030 climate goals looming just a few years away, G20 nations are under pressure to fast-track the energy transition, such as, green financing initiatives and phasing out coal dependency, promoting carbon markets and clean technology, protecting biodiversity, especially, with Africa's very rich natural heritage and diversity in both ecosystem and also culture-wise. And also another topic will be AI governance and digital transformation. And these will take center stage. The summit will address ethical frameworks for data, privacy, for AI, and for bridging the global digital divide. And also there's global health security. 按摩导演都是会要只要我们中医里头，实际上原来有很多。Will aim to improve pandemic preparedness. And also, of course, geopolitics. 小林将这家医院告到了法院。小林主张被告医院存在虚假陈述、诱导消费、过度治疗等欺诈行为，导致自己支出了大量不需要支付的医疗费用，身体也没有任何好转的症状，请求法院判定被告医院退还医疗费62063元，并3倍赔偿医疗费186189元。小林主张被告医院实施的医疗服务行为存在过度治疗，未完成举证责任。他向法院申请就此事项进行鉴定。北京三中院民医庭法官助理雷月介绍，对小林提出的申请，法院予以准许，随即设定鉴定机构，并依法委托鉴定。但是鉴定机构以其目前的技术条件和鉴定能力无法完成本案的鉴定工作为由，终止了鉴定。在这种情况下，我们邀请医疗专家进行现场咨询论证，根据专业咨询意见，并结合本案的在案证据，可以认定被告医院在对小林诊疗过程中，针对炎症的治疗属于在没有病症指征的情况下，诱导小林实施了不必要的治疗，并支出了不。法院还认为，小林因他的皮肤症状到被告医院进行治疗，并支付费用，他所患病症不属于极危重症，而且他是经与被告医院沟通后自主决定与这家医院形成。